Okay. Okay. Oh, he's he type the wrong one button. You know, when there is a live stream, it proposes you either you agree or leave the conference. Now he's subscribed. Yeah. Boy, he's back on. I'm just going to do the intro. Buenos días, mi gente. Es el 1 de enero, son las 8 de la mañana en la nación puertorriqueña y esto es Probando Fuerza con su anfitrión Manolo Sánchez, la cara del pulseo en Puerto Rico y Latinoamérica. Estamos esta mañana del 1 de enero, friguita aquí en Puerto Rico, haciendo una transmisión con nuestro amigo Basil y con este gran muchacho, este pupilo de Andriy Pushkar, gran pulseador, Oleg Petrenko. Good morning, everybody. Happy New Year. I thank you both. Basil, at least it's an early morning for me. I don't know about you, but to me it's an early morning. So good morning. And I want to thank Oleg for taking time and for sharing this conversation with us today. Ну, по-перше, він вітається з вами та хоче передати привіт. Вітаю всіх з Новим роком, з добрим ранком, бо в самого, каже, зараз тільки 8 ранку. Ось в Києві, да, в Україні 2 година, в мене 4. Ось, ну і дуже дякую вам за те, що ви знайшли вільну хвилину там 1 січня та з нами поспілкуватися. Мені дуже приємно, що ви запросили. Також всіх з Новим роком. Головне, мирного неба нам всім. He also feel great because he got invited because of you, yeah. Thanks to you as well. Merry, like, Happy New Year and a peaceful sky to everyone. Thank you. Now, let's start off with the basics. I always want to know and ask this question. The first question I ask to any arm wrestler that comes into the show. How did he got into the sport and how long has he had been arm wrestling? Олеж, ну, по-перше, він хоче запитати перше питання, як запитує всіх, як хто прийшов в спорт, як ви почали займатися армреслінгом, можливо, хтось вас привів, та і коли це було? Це було в 14 років. Батько помітив, що я відрізняюсь трошки від однокласників, всіх почав його бороти. Тато майстер спорту у мене з Гирів, досить сильний. Почав його бороти, і тато знав, що є такий Андрій Пушкар, чемпіон світу, тоді вже неодноразовий був. І він запропонував поїхати до нього, щоб Андрій глянув, чи є перспективи, які дані. І так ми поїхали до Андрія, і я почав займатися армспортом. It was when he reached 14 years old, approximately, as I can understand, 11 years ago. His dad actually mentioned that something is going on, because Oleg started to ping everyone, not everyone like in his class, yes, even he started to pin his dad, who was at that time master of sport in a kettlebell. You know, okay. Like Russian, Ukrainian is popular. Yeah. We do some tricks with kettlebells. Yeah. So he was like a master of sport with kettlebell, and he said that he heard he proposed to Oleg to go to all well-known Andriy Pushkar. At that time, he already was a multiple world champion. So he proposed him to go to him to check Oleg's ability for the sport. And that's how actually he started to train arm wrestling. Okay. How old is Oleg right now? Скільки вам зараз років? 26. 26. 26. So he's very young in the sport, and he has already been 11 years in the sport. Cool. Yeah. Cool. That's very cool. Because that's the difference between certain European nations, that they start arm wrestling like in a really early age, and that's the advantage young guys like Oleg, who's very strong, has
over other people his age, let's say in the United States, because over here we don't start that early in our lives to arm wrestle. Like me, I started at 16, and he said that it was 11 years ago. He started at 15, 14 years old, right? Yeah. So okay, so I heard him mention Andrei Pushkar, and I know, and everybody knows that Andrei was like his mentor. What was it like to train and have Andrei Pushkar as a training partner or coach? Got it. First, I'm gonna translate what you said about the certain European nations that we are started training earlier. Then I will ask him those questions. Ну, по-перше, я перекладу його слова, що він сказав по поводу того, що це така особливість, так, деяких європейських країн. Чому представники цих країн такі сильні? Ну, тобто, наприклад, Україна, да, інші славянські країни, що ми починаємо займатися, з раннього доволі таки віку, там 14 років, 15 років, десь хтось 12 років, не так, як в Америці, та ось навіть в Пуерто-Ріко він сам почав займатися в 16 років. Тому, якщо ми кажемо десь про Junior Championship та те, в нас є перевага, бо ми вже, незважаючи на те, що джуніори, але вже там чуть ли не десятиріччя займаємося. То є перевага над американськими представниками свого ж віку. Ось. Ну і запитання. Саме того, що ви упомянули, що ви займалися з Андрієм Пушкарем, то як це було? І як це мати Андрія як ментора, вчителя? Ну, це надзвичайно приємно. Але коли ми були дітьми, цього не усвідомлювали, хто такий Андрій Пушкар спочатку. Це насамперед авторитет. Авторитет тренера, я думаю, що він, напевно, найважливіший в спорті, авторитет тренера. Якщо тренер сказав отак, значить отак робити. І ми все слухали, а так як Андрій професіонал своєї справи був, і він нас керував в правильне русло. І в Андрія вихованців дуже багато чемпіонів світу, там Кубка світу, призерів різних. Тому я думаю, що тут сам показник каже, що він хороший тренер. Honestly saying, it was amazing. It was amazing. It was a great pleasure. But it's the beginning, because they were kids, they couldn't understand it, how cool it is to train with such guy. Because Andrei, he discovered, actually opened the world a lot of champions, or like some guys who took the third, second place on world championship, national championship. So it was amazing. And it was cool to train with Andrei because he was like authoritative or something like, everyone respect him. Whatever Andrei said, everyone must to do it, Yeah. There is no way how like this. He said, you need to do it. So cool. Actually, yeah, it was cool. Now, what was the most valuable lesson or the most valuable thing he learned from Pushkar? Який найважливіший урок ви винесли або Андрій дав вам під час занять, за часи занять? То це насамперед працювати. Важко працювати і все можливо. Нічого немає неможливого, все працювати. І так завжди Андрія було ніколи, щоб не боятися оцей страху за столом не було, що немає непереможних. Це, напевно, найважливіший урок, щоб боротись до кінця. Потрібно старатись і все вийде. First of all, and actually the one thing, the most important is work hard and everything can be possible. No matter of what, everyone is from blood and muscles, there is no unbeatable. You just need to work hard, do all your best on the table, and not only on the table, yes, during the preparation as well. So if you're gonna do your best, you're gonna succeed. Yeah. Now, in that subject about Pushkar training and he learning from Andrei, there's a lot of talk that Levon is like the strongest arm wrestler ever,
and all that. And we always talk about Levon, right? But Andre, to me, when he was in the world of arm wrestling, and we had him with us, he was the strongest arm wrestler ever. And I think if tragedy hadn't struck him and his family, that maybe he would still have that title. In that note, what does he training wise like? I know Oleg is really strong naturally, but how does he work his side pressure, like training to have that strength? Okay, first of all, I'm gonna translate your words about Andre and then the question. So, то переходячи, він зауважив, ну це не запитання, це таке його персональне зауваження, що на його думку, якби не цей трагічний випадок з Андрієм, то в нього навіть зараз були б шанси проти Ливану, бо він вважає, що Андрій, на його думку, він був дуже технічний, дуже сильний та потужний. Ось. Та ще він запитав, як ви тренуєте ваше, як це по-українськи, ну цей боковий нажим. Як ви тренуєте, як ви виробили його таким сильним? Треную я його з гантелями там, в тренажері, цей боковий нажим. Але, напевно, в боротьбі. В боротьбі саме більше я розвиваю його. Тому що це моя сильна сторона, і за рахунок неї я борюсь в крюк, чи верхом, чи там, не знаю, інший стиль боротьби. Все одно я в бік давлю. Це в мене вже таке на підсвідомості. І він так відпрацьовується і стає сильним. Actually, he's training with side pressure, with dumbbells, with machine as well. No, nothing specific, but he also mentioned probably it's also because practice on the table in certain movement. You know what I mean? Like when you practice on the table certain move, it gets stronger and stronger for sure with time. So he's saying also no matter of what he's using, hook, yes, or top roll, he's always try to do the side pressure as well. And right now it's like on some mental level. He's not even thinking about it. It's already like a habit, like a skill, you know? Yeah, like a reflex. Yeah, like a reflex. Yeah. Yeah. Now, the John Bersenk match. Everybody, even John himself, put him losing to Oleg. And he said that the only thing he could do to like fight back Oleg was using his hand and wrist. And that's exactly what he did. Now, what really happened on that match? Like Oleg was like way stronger than John, but John found a way to held his attack off. What did he feel? What really went on? What really caused John to prevent the loss and Oleg reaching into his power? Ну, далі він хоче перейти до запитання щодо вашого поєдинку з Джоном Березенком. Що то трапилося, або як так трапилося, бо навіть він пам'ятає, що сам Джон казав, що він, можливо, програє, і єдиний варіант виграти у вас – це забрати вашу, забрати вашу долоню, так? І що він не зробив? То чого ж Маноло і запитує, що произошло і як так трапилося? Це, може, ваші висновки? Трапилося насамперед через те, що виносливість в мене було недостатньо. Я зробив декілька помилок при старті. Довго ми виставлялись, і я почав боротися верхом, хоча в крюки, як виявилось, мені було простіше боротися. Але коли я це зрозумів, це було трішки пізно, тому що вже кість забилась, і я перестав її відчувати. І так Джон не скористався цим. Всі знаємо, хто такий Джон, і я думаю, що це зрозуміло, що Джон знайшов цю слабку сторону у мене і нею скористався. Я
В цілому задоволений поєдинком, тільки от результатом не дуже. So honestly saying, he did some mistakes at the beginning while they settled them. Like it took time. Then he started to arm wrestle through the top roll. Yes, this was his mistake, because later on he understands that it would be easier for Oleg to fight with John through the hook, but it was too late because his wrist already got tired and he couldn't feel it, as you saw. So John felt it and took his wrist. Додати би хотів, що досвіду не хватило, але от після поєдинку з Джоном я відчув, що в мене просто додалось там, не знаю, дуже багато досвіду. В таких поєдинках ти ростеш як спортсмен, і це дуже потужно. It's also most probably because not enough of experience. Yes, in arm fights, because he haven't arm fight for like some period before. I mean, and plus after the match with John, he got so got inspired, like motivation, and also experience as well. Because matches with John gives you a lot of experience, after which you can grow and grow. You know. So in such matches, you're evaluating like an athlete, like a professional athlete. So does he want a rematch? And if he gets it, what would he do differently? Бажали би ви матчу реваншу з Джоном, якщо б вам запропонували, та що б ви робили цього разу? Так, звичайно, я матч-реванш бажаю і надію, що він буде. Він ще буде, і я доведу, що я можу. А що б я робив? Насамперед, я б менше виставлявся, не тратив сили на ці виставляння, розриви, і боровся в крюк зразу. Тому що коли я був свіжий, в мене кість дуже добре трималась, і я відчував, що я можу бороти Джона. Я думаю, що Джон це теж зрозумів. So yes, for sure, he would agree on the match rematch. He wants it, and what he gonna do is to spend less time on settling, on referee settling, on this one's plates. Spend less time on it to save more energy, and immediately go through hook, because he feels that on fresh he can ping John through hook. And on his opinion, John also understood it and make his conclusion and win Oleg at the first match. I agree with him. Because we saw that on the match itself, and even John was worried about that, and he actually said it. The words came out of his mouth that he wouldn't be able to beat Oleg inside in a hook. Так, він згоден з вашими словами, навіть пам'ятає слова Джона, що Джон сказав перед поєдинком, що якщо ви зайдете в крюк, то навряд чи він вас виграє. Так, я ж говорю, це досвід. Experience and experience. Yeah. Now, he had a match with Surab with the left arm, and his left arm, it's way stronger than Surab's. Does he have any plans on left arm for this year? Does he want to pull anyone left arm? Переходячи до вашого іншого поєдинку з Рабом та Берідзе, на ліву руку, просто так, швиденько так розібралися з ним, то він може зробити висновку, що ваша ліва була сильніша набагато, ніж Зураба. Та які у вас плани щодо правої, щодо лівої руки по боротьбі на наступний рік? На цей рік вже, на цей рік вже. Так. А з Зурабом так, вийшло досить просто, але я просто добре підготовився, і до Джона також, але з Зурабом я зміг нав'язати свою боротьбу і не дати Зурабу боротися, як він хоче.
Ліва рука у мене справді краще себе почуває, тому що на правій в мене багато травм є ще за минулі роки. І я підготовлююсь добре, але інколи в поєдинку може бути, що відчувається дискомфорт. На лівій такого немає. Ліва така дуже бойова зараз. Плани 21 січня в мене поєдинок з Аліжаном Муратовим за титул чемпіона світу в 105 категорії. Найближчий. Праву поки підліковую і надіюсь на весну виступити ще й на правій і довести. Можливо, я прогнозую, що Іраклі, можливо, в Джона програє і хотів би Іраклі. Я думаю, це логічно було б, якщо Іраклі програє. Я так думаю. Якщо Терзій... за право матчу реваншу з Джоном. Так. Якщо Терзій це організує, якщо Енгену це буде сподобається. Звичайно. Actually, his plan worked very well with Zurab. He got the opportunity to for Zurab play by Oleg's game, what he haven't done with John. So that's why it went so easily. And also plus his left is way more fresher than right, because right had a lot of injuries from the past, and sometimes it gets sore through the match, and it's hard to wrestle as well on such level as on left. But that's why actually he's giving his right hand to relax in January in upcoming East versus West match. But he will have a match with Alijan Muratov for the title in 105 kg category for left hand. So we'll see. Is that going to be on East versus West? Yes, 21st of January. Yeah. Okay, so that match is going to be for the left hand title. What weight? 105 kg. 105. Nice. 105, nice. So his match on East versus West is not right-handed; it's left-handed. Yes, left-handed with Alijan Muratov. Yeah, you're right. Okay, I thought it was right-handed. And also he's saying for the right hand, his plan is probably to meet the Irakli, because on his opinion, Irakli will lose to the John on upcoming event on 21st of January. And on next East versus West match, it could be nice to organize a match between Irakli and Oleg for the right to rematch with John Perzank. And if Engin would be able to do it, he would accept it with a great pleasure. Now, that was my next question. Have Oleg ever pulled Irakli? Ви колись боролися з Іраклі? Ніколи, тому що Іраклі швидше виступав в нижчих категоріях, менших за вагою. Тут він останнім часом набрав тільки до 100. Тому не приходилось зустрічатися з ним. On the table, no. He probably saw him on some competition, but based on Irakli weight at the moment, at that time he was competing in lower category, rather than Oleg. That's why they haven't pulled each other. It's only recently, for past couple of years, Irakli gained weight. Even I remember a year ago in October he was like 97. Now he's 105 plus, something like this, 105. So yeah. I think in his last match he was like 102 or 105 kilo. So he is gaining a lot of weight. Так. Іраклі за останній час набрав. І на останньому його матчі він десь був 102-105 кілограмів, щось таке. Ну так, категорія до 105 у нас. Yes, category under 105 kg. Okay. How much does Oleg weigh right now? Яка у вас вага зараз? 104. Ну, не 104, 103, так. Біля 105 тримається. Не більше 105. Something around 105, most probably 103, 104, like this. Okay. So, to me, this is on my mind. This is what it's gonna play out. Like right now, Todd Hutchins is resting, and I would love to see a match against
Todd Hutchins, like Todd Hutchins versus Oleg, and even Todd Hutchins versus Surab. And I think before Oleg gets to pull Irakli, Engin will offer Oleg to pull Todd Hutchins. That's my opinion. Because you think Todd Hutchins is relaxing from East versus West in January? Yeah, he just taking a rest because it was a hard year, long year. He arm wrestled a lot, but he's gonna come back, and I believe Oleg is gonna get Todd Hutchins first. На його думку, Інгін запропонує вам іншу кандидатуру. Да? Ви чули? На Іракля Тода Хатчингса, бо плюс-мінус так схожий стиль. Та що я можу ще додати, те, що Тод Хатчингс взяв відпочинок від січневого East vs. West, так? І на його думку стопудов задля того, щоб на наступному змагатися, то, скоріш за все, Інгін вам запропонує Тода Хатчингса, аніж Ірак, на його думку. Так, можливо, тому що в мене була з Енгіном розмова, і він говорив, що можливо Тод Хатчинс, ну, це так, тільки було неофіційно, це були розмови у нас такі, що можливо він би хотів. Тому будемо чекати офіційно якогось підтвердження. Yeah, honestly saying, there were an official conversation between him and Engin about his possible match versus Todd Hutchings. So we'll see, but it was, it was just a talking. When it comes to official, he will announce, everyone will know. It will be a great match, Vasil. Like Oleg versus Todd, it's going to be a great match. And I believe Oleg has the talents and this power to hold Todd in the center. And from then on, experience and luck will decide the match, because Oleg is freakishly strong and Todd is strong too. So it will be a great match. На його думку, це буде надзвичайно крутий поєдинок, бо ви оба дуже сильні спортсмени, та те, що ви його просто зможете втримати в центрі, щоб він нічого не зробив, і вже нав'язувати звідтіля свою боротьбу. Ну, думаю, що так. Ну, це так прогнозувати так і не скажеш. Ніколи з Тодом Хатчинсом не боровся, і тому не можу сказати, як буде розвиватися. I cannot say on 100% how it's going to be, because they never pull each other, but he's hoping that, it's going to be like this. He believe in it. Боротись я хочу, і мені He would like цікавий, to wrestle цікавий такий поєдинок. with Todd, and on his opinion, it's going to be interesting match. Okay, down this year, like in 2023, who does he have on his mind? Does he have a list? I want to pull, like he said, Irakli. I want to pull Protnik. Who does he want to pull of 2023? Ну, якщо б вам дали вибирати право, так, як я розумію, на ліву, на праву руку, ну, взагалі, можна сказати, з ким би ви хотіли поборотися за цей вже рік? Там, з Прудником, з кого він ще назвав? З Ораклі, як ви назвали, з ким ще, можливо? Зараз я в 105-й категорії борюсь, і мені здається, що це дуже цікава категорія. Дуже багато титулованих, хороших, сильних спортсменів. Хотілося б поборотися за титул чемпіона світу з Кадиргалі, але потрібно дойти. Це потрібно Іраклі, Джона побороти. І от на 23-й рік я б хотів оцей план зробити. Там спочатку Хатчинса побороти, можливо, далі, можливо, Джона, якщо це буде все організовуватись і будуть можливі ці поєдинки. So, honestly saying, he's singing that it's quite interesting category, 105 kgs. There is a lot of world champions, there is a lot of top guys. And in his opinion, his plan is to face during the year with Ongerbayev for the title match. But for sure, for this, he need to beat someone like AZ Todd or Irakli, then most probably face with a John, and then we will see if it's going to be possible to organize his match with Kadergali.
if I can be able to. So this is Також it. This is the plan. на ліву залежить від мого результату в поєдинку з Аліжаном. Якщо я виграю, у мене буде титул. Можливо, з Дадікяном поборотися, якщо він зможе 105 заважити. Тому що я вже боровся з ним, і я думаю, що йому би також було цікаво боротися. Так, такий цей матч-реванш повтор. So he also add about the left hand. But it will depends how the match with Alexander Muratov will go, will end. If we're gonna win, if we will win, yeah. Then most probably he would like to face with David Dedican. Yes, if he's gonna reach the 105th category, because they actually compete with each other before. They compete with each other before on left, and it's gonna be interesting. It's gonna be interesting. So when he pulled David, who won? А коли ви боролися з Давідом, та хто виграв? Я виграв тоді в 95 категорії на Кубку світу, золотий тур. Ми боролись. Він був третій тоді, я був перший. Ми тоді важко поборолись так в попередніх поєдинках. І він вже не зміг до фіналу вийти. Oleg actually won. Oleg took the first place. It was on Zloty 2. David took the third place. It was in 95th category. So that's actually how it went. Actually, that was one of the subjects I was gonna talk about now, because I saw Oleg's left being really strong. Like, he wasn't even struggling. He didn't even sweat when he pulled Sora, and everybody started talking, and they exactly talked about him pulling David. And from what I've seen, right now, that match, if he wins in East versus West 6, that should be the next match for Oleg left hand, because everybody wants to see it. Так, він хоче передати, що багато хто людей, пам'ятають, розмовляють про вас і про ваш можливий поєдинок з Девідом Дедікяном, то да, це було б логічно з точки зору там спортивного інтересу, так, якщо ви виграєте у Аліжана Муратова на ліву, то зустрітися з Давідом Дедікяном після вже, де-інде. Ну так, я думаю, це був цікавий поєдинок. Yes, in his opinion, it's going to be an interesting fight. Yeah. And has he ever pulled Alisson left-handed? Did he mention that before? А ви колись з Аліжаном до цього боролися? Ні, він також тільки перейшов в таку важкішу категорію. Він боровся до того 80, здається. No, actually no, because only for past years he reached the heavy category. Before he used to compete in 80 kg, 85 like this. Now, what does he expect of this upcoming match with Alisson? Will it be a top row match, inside match? What are his expectations on the match? Як ви думаєте, так, ваші сподівання на те, як пройде ваш наступний поєдинок з Аліжаном, там це буде там верх, крюк, бік, можете чимось там поділитися з нами? Так, він бореться в крюк і дуже швидкий крюк. Я, звичайно, постараюсь нав'язати свою боротьбу і йому незручну побороти зверху. Чи мені це вийде, це вже таке запитання, я не можу сказати. Тому що і крюк в мене сильніша сторона. Але я спробую побороти зверхом для того, щоб йому було незручно. Тільки чи я встигну з його швидким стартом, це питання ще мене турбує. Alejan, yes, he's going through hook and very fast. Yes. Actually, the thing is that Oleg's powerful side is also the hook, but he will try to go through the top roll, because top roll for Alejan is way more uncomfortable. And there is only one question: if we would be able to concur with Alejan's speed.
Yes, if we will Okay. have the time to settle his way of wrestling, Oleg way of wrestling, to do not let Alejan use his powerful sides, his speed. We'll see. We'll see. Yeah, I'm gonna give him some advice. You know, I know I'm not, and I haven't ever been as strong as Oleg or any of the guys he has ever pulled. But I've been in and around arm wrestling for a long time, over 22 years. And back in Puerto Rico, what we did if we were gonna face a fast guy, a really fast hit, back then, we took a dumbbell, like we put it on our hand, right? And we just go like this and catch it. And then go up in weight. Today, you can use a ball, a weighted ball, and just throw it in the air and catch it. Throw it in the air and catch it. That movement prepares your central nervous system to catch a fast hit. He has time. If he does that at least every other day until the match, his body will accustom to holding the speed. When he throws the ball and catch it, and do it 10, 20 times, that will prepare his arm to catch the hit. Ну, він, кажучи, ніколи не був таким сильним, да, десь, ну, або десь на приближеному рівні до вас, але він займається армреслингом біля там вже 22 років, і що вони в Пуерто-Ріко використовують, які вправи він показав, зараз я перекладу, для того, щоб зупиняти таких швидкісних опонентів. По-перше, з гантелью, так, з гантелю підбрасуємо та ловимо, так, підбрасуємо та ловимо. Ну, то взривна така робота, або з ваговим м'ячем, з песком чи щось. Ну, в кросфіт-зонах є такі м'ячі по 5 кг, по 6. Підбрасуємо, ловимо, підбрасуємо, ловимо. Якщо ми так будемо робити цілеспрямовано на якомусь там промежутку часу, так, то в нас вже ЦНС, центральна нервова система, вже відпрацюється на тому рівні, щоб отак, ну, тобто камера не передає, да, щоб так, мати можливість спіймати суперника. Да. Ну, я так не тренуюся, я більше з блока роблю зриви, там з розслабленої руки і зриви, а також статики, отак стараюсь тримати там по хвилині часу. Тому що коли отак ми стоїмо, і отут ловити, і тоді боротися. Отак я зараз готуюсь. Взагалі я зараз поміняв свій план підготовки до Олежана. Я навіть сам не знаю, що з цього буде, але бачу, що я прогресую. Я зараз змінив свій стиль тренувань і стиль підводки до змагань. Вирішив експеримент зробити. Не знаю, подивимось. So on this preparation, he decided to change his typical way of training preparation before matches. Yes, even with weight questions, so manipulating with weight. So we'll see what it's gonna be. Right now, he's using the block machine. You know, like same this one from relaxed hand. Yes. This one and statics. Like he showed you the position of the arm for like 1 minute, 2 minutes, static. So he would have a power to arm wrestle with Alejan if it will go from this position. Okay. Now I want to ask him about the Denis Siplenkov versus John Bersenk match. On his experience for whatever he has seen of Denis over there, who do he thinks is having the edge and is going to win that match? Because to me, it's like really hard to predict that match, because even if Denis is really strong, he hasn't had like competition table time in a long while John has been active all last year and through now. What are his predictions of that match? Він хоче запитати вашої думки на можливий сход поєдинку між Джоном Берзенком та Денисом Ципленковим. Як, на вашу думку, він піде та може розвитися? Бо, ну, Джон, хоч несмотря на свій вік, але він активно бореться останнім часом. А Дениса ми дуже багато років там не бачили. Так, він зараз почав активно теж займатися.
але все одно, да, таких армфайтів в нього не було, то, на вашу думку, як все складеться? Ну, я думаю, що перевага буде в Джона через те, що він постійно бореться. В нього багато там поєдинків було за останній рік. Поєдинок, як складеться, це залежить від того, як підготується Цеплінков. Насамперед, від нього багато що залежить. Джон, я думаю, добре підготується, тому що, як казав швидше, що він, на мою думку, виграє в Іраклі через те, що насамперед він буде готуватись до Цеплінкова, він має бути в суперформі. Тому що він і легший за вагою, і Джон також не молодіє. Ну, я буду вболівати за Джона. Важко сказати, хто виграє. Це залежить від того, хто як підготується. Ну, я думаю, що від цей фактор саме більше зіграє роль. He actually support John. He would like him to win, but the thing is, it's also the question which shape Denis is gonna be. Yes, he's gonna be lighter. He's gonna be probably lighter than he was before when he faced with John. Yeah, in their previous ages. Yeah. He would be, John plus minus might be the same or even bigger, but Denis will be smaller. And the advantage of John, yes, it's that he used to compete regularly for past years. He used to compete regularly. This is going to be an advantage for John. That's actually why on Oleg's opinion, he's going to win Irakli because he's preparing to John. So he's reaching the best possible shape. Because, you know, that's why he thinks that he's going to beat Irakli. Yes, to be able to come to the Denis in a greatest shape. But also, yes, it's a question about Denis, how he will prepare, if he will be able to prepare good for upcoming match with John. So it's going to be interesting. We'll see. But on his opinion, John has a bit more advantage. Yeah, I tend to agree with what Oleg is saying, because even though people may say that the matches between Irakli and John and Denis and John are like too close to each other, I believe that's what gives John the advantage, because he's keeping active and Denis is only training and practicing. He hasn't, hit that competition emotional state in a long while, and I think that's going to be the edge for that match. Так, він згоден з вашими словами, і на його думку це буде ключовим фактором те, що ось навіть що люди кажуть, що там ось Джона між поєдинком Джона з Іраклі та Джоном з Денисом пройде небагато часу, але на його думку, що це навпаки, це буде перевага в бік Джона, бо цей активний режим, він в активному режимі. Відчуття стола в нього постійно, він бореться постійно в цьому ритмі. Так, а Денис, незважаючи на те, що він хоче і активно практикується, спарингує, але це все не таке емоційне накал, не такий емоційний накал, не таке переживання, як на справжніх змаганнях. То, на його думку, це буде ключовим фактором. Я думаю, що, можливо, Денис виграє перший поєдинок, другий, а далі не знаю. Тому що Джон, він все-таки досвідченіший, і думаю, він все одно знайде якусь можливість зупинити. А якщо він зупинить, то, я думаю, виграє. He also thinks that Denis could take a first round or even second round, but John is able, he's very experienced and knowledgeable guy, he's able to find the key for Denis, and if he will be able to hold Denis, John can win. Yeah. Now, what his take in all this Hermes, Levon, and Saur thing that's going on in the world of arm wrestling right now? What are his thoughts on that subject? Does he think Hermes has a chance against Levon? Does he think Saur should face Levon first? Or what's his opinion in all that is going on? Він хоче запитати вашої думки щодо цієї тройки, з якою я теж проводив прямий ефір з Зангіном, там ось, коли це було в п'ятницю, так?
Ось, щодо Заура, Ермеса, Левана, чи має шанси Ермес проти поєдинку з Леваном, так? Або Заур більш буде сильнішим та важчим суперником для Левана? Що ви думаєте? Думаю, Гаспаріні шанси завжди є, в нього маленький шанс. Тому що Леван бореться верхом, добре. Я не впевнений, що в Гаспаріні витримає кість. У нього в Левана сили, вагон, маса, сила. І, думаю, що він виграє в суху. Хоча Ермес дуже сильний. І, можливо, він з часом виграє, але не зараз. Я думаю, що зараз ще швидко. Зауру, на мою думку, треба поборотися з тим самим Гаспаріні, Морозовим, Арфайт, хай він спробує себе. Тому що турнірна сітка – це інше. Інше, тому що я боровся так і так. Тут ще виносливість відіграє важливу роль. Дуже важливу. Якщо в мене без Джона був один поєдинок, можливо, я б його і виграв. А якщо вже тут 3-4 на довшу дистанцію, в кого виносливість менше, це... Тому я думаю, що Заур, йому ще рано з Леваном боротися, хай ще побореться в цих арфайтах. Спробує себе. Переконаю всіх, що він достойний Левана. Тому що Леван номер 1, я думаю, без сумнів. І це дуже просто так зразу з Леваном боротися. So honestly saying, everyone has a chance, always. Yes, but probably if we talk about Levan, not so much. Some small amount. Yes, Hermes is like a powerful, strong guy, but comparing to Levan, the weight, the level of power, Levan is also very good in top roll. And Oleg doesn't think that Hermes wrist will be able to handle the Levan power, and probably Levan gonna win 6-0, yeah? What about Zaur? Zaur is also strong, but in his opinion, he needs to have another fight before challenging Levan with someone such like Hermes or Morozov to show the world, to prove his real power, not in the tournament draw, but in arm fight. Because in tournament, you still have a time a bit to relax and etc. In arm fight, you need to have 5 match, 6 match, depends how the match will go, yeah? And if they would have probably like Oleg and John one round, Oleg could win. But when it comes to 5 and 6, this is a different thing. This is a different level of needed endurance. Yeah, that's right. Додати, що там Пруднік, Ларат, оцих можна спортсменів ще поставити, щоб перевірити, наскільки він сильний. Or Prudnik or Devon Larat also can be faced with Zaur to let Zaur show what he is capable of, what he's capable of. Yeah. In my opinion, I would put Zaur first with Hermes. And if he can beat Hermes, then with Dave Chafee, and if he can beat Dave, and I don't mean like beating them like 3-0 or 6-0, in the manner like if he can go through them fairly easily, I believe he would have a great chance, greater than I think right now, to beat Levan. But like Oleg says, he has to start gaining experience in super match format. Так, він згоден, та й на мою думку, перед поєдинком з Леваном йому потрібно, поборотися, наприклад, там з Ермесом, потім з Девом Чафі, щоб ми подивилися на різницю боротьби, як вона вийде між Леваном та Девом Чафі ми вже бачили, між Ермесом подивимось, так, щоб ми могли потім мали щось зрівнювати, так, між Леваном та Зауром, як складалися їх поєдинки з Чефі, з Ермесом, та якщо Заур виграє дуже легко, або, наближено до легкого, так? Хоча б виграє. Хоча б виграє. В нього буде більше шансів
і більше людей буде реально вважати його претендентом, контендером на поєдинок з Леваном, аніж зараз. Так, я згідний повністю, тому що це дуже просто. Це назвали вже претендента Лівану, але потрібно ще поборотись, я вважаю. Yeah, he's agree with your words. It's easy to say that that guy or that guy has a chance with that guy. But it's harder to show the world in real, like arm fights, how you are able to conquer with that or that guy, you know? Yeah. And he mentioned, we mentioned Prudnik and the Prudnik Devon match. Like, and Prudnik, I believe he's very close to Prudnik because they're from Ukraine and all that, and they know each other, maybe have trained together. And Prudnik in his weight category looked like an uncrackable stone. And he saw what Devon accomplished against Prudnik. What does he think it happened? Is Devon really that above and good and better than Prudnik, or was some kind of a strategy that Prudnik got off his game? Щодо того, що ви упомянули так Лара та Прудніка, він хоче запитати вас щодо їх матчу. Прудник, для кого не секрет, він у своїй ваговій категорії, він, як то міцний горішок, коротше, як він сказав, міцний горішок, так, незламний горішок, але, як ми вже знаємо, так, він програв Девону, та саме запитання, на вашу думку, чому так, як так вийшло, чи Девон такий сильний, на голову сильніша, ніж Прудник, або це просто-напросто стратегічний план Прудника на матч не спрацював? Однозначно Ларат сильний, це без сумніву. І Прудник сильний також. Що спрацювало, на мою думку, це незручний суперник. Ларат боровся дуже незручно. Прудник дуже сильний, але в нього є оця така маленька слабинка, це кисть. Оце його зап'ястя. Якби в крюк вони боролись, я впевнений, щоб спочатку, щоб Прудник би додавив хоча б раз. А оце з самого початку, ще при розриві Прудника трішки кість підлетіла, скажімо так. Це саме, що і у мене. І через це. Думаю, що не на голову сильніший Ларат Прудника, але на той момент був сильніший. Тому і виграв. Це закономірно. Undoubtable, without any doubts, yes. Both of them, they're really powerful. Prudnik, Larat, both of them, they're really powerful. Devon is not one head above than Prudnik, no. But at that moment, he was more stronger and able to settle his way of wrestling, yes. His way of game. Prudnik is a really strong guy, but yes, he has some weak points such as wrist. If, on the leg opinion, if at the beginning Prudnik would be able to go through hook with Devon, then he could have a chance to pin him at least to one time, to take at least one round, yeah. But during the long settings, yes, his wrist got tight a bit. And it went like it went. Actually, almost in the same way, same scenario like with Oleg with John. Yeah. Is he staying and living in Ukraine right now? Да, він згоден щодо вашого зауваження, що матч вийшов майже по такому ж сценарію, як і з Джоном, щодо там втомленої кісті. Та запитую, ви зараз проводите свою підготовку та живете в Україні? Так, в місті Тернопіль. Yes, he's living in Ukraine and training there in the city Ternopil. Actually, it's the same city as from Andrei Pushka, you know? Okay, so I would like to thank him for taking his time of his schedule and sharing this conversation. January 1, like the first day and hours of the year. And we appreciate that he gave the Puerto Rican and Latin American community his time to share who he is, because I always try to make these interviews about the people that I hear, so people can know their story.
Він дуже дякує вам, що знайшли час, незважаючи на те, що це так, різдвяний період, 1 січня, ось, тільки новий рік розпочався. Дуже дякую, що ви знайшли час поділитися, розказати вашу історію, хто ви, щоб більше там латиноамериканських, ну не тільки порториканських, а й латиноамериканських фанів армрестлингу побачили, узнали вас та, можливо, почали вболівати. Ось. Дякую вам також взаємно, що запросили. So for invitation. Мені дуже приємно. Yeah. Я завжди радий поговорити про щось цікаве. He's always glad to talk. Thanks to you as well for invitation. Well, when he achieves his goals in 2023, that I believe he will, he's going to be back on this show and we're going to talk about the journey of him reaching those goals, you know, and that will be my way of supporting him and to thank him for giving the arm wrestling community the show that he puts on every time he arm wrestles. Він не тільки сподівається, але й вважає, що все вийде, з Божою допомогою все у вас вийде на наступний рік, все заплановане, та й наприкінці, коли ви, наприкінці року, або коли все це, дай Бог, вийде, щоб ви знову зустрілися і ви поділилися своїм цим пройденим шляхом з людьми. Ось. Це, він хоче віддати дань тому стилю боротьби видовищному, який ви показуєте під час матчів. Так, я з задоволенням зустрінусь. Поговоримо, підведемо підсумки року. Appreciate, yes, he would like to meet with you again at the end of this year. Yes, to fix, to make conclusions, how was everything. Yeah. That will happen. Now, I wanna say to everyone that's gonna watch this later, because it's pretty early in Puerto Rico and in Latin America, everybody's gonna see this interview later on in the day. I wanna ask them to follow Vasil in Instagram and Facebook, to follow Oleg Petrenko in Instagram and Facebook, because if you wanna see all these matches and all these great interviews that Vasil and I do, we need that support from you guys. Please subscribe to Pulseo TV and follow all social media, Facebook, TikTok, and Instagram. But especially follow and give your support to these two gentlemen that are sharing this conversation with me, because without Vasil, this wouldn't be possible. He's my great friend, and I love him dearly. And Oleg is a young man that has a bright future in this sport, and he will dominate even 3 or 4 weight classes before his time is done in the sport, and we need that support. And from my Latin American people, por favor, suscríbanse y sigan a esta gente que nos está viendo, que está compartiendo con nosotros esta conversación. A Vasil, que es mi gran amigo, que sin él esto no sería posible, y a Oleg, que es un muchacho joven y nos está dando un ejemplo a todos en el mundo. And we are growing our arm wrestling community and reach throughout the world through this gentleman right here, Vasil and Oleg. So I thank you, and we have to do the flex picture before we go. Just wait, let me translate all what you say. So, так, перед тим, як ми вже закінчимо наш ефір з напампленою рукою, він хоче подякувати за те, що ми там вийшли в ефір, знайшли час, та попрохав усіх, хто дивиться цей прямий ефір та подивиться у записі, підписуватися на вас, на мене, у всіх можливих соціальних мережах, які ми ведемо, ось, щоб вони, так, глядачі, фанати армрестлингу, мали можливість бачити ще більше інтерв'ю, ще більше матчів. Нам потрібна їх підтримка. Ваша підтримка. Ось, хто нас дивиться, коротше. І так, можемо показати біцепс перед закінченням нашої розмови. Yeah, come on, Mano. Right there. Right there. Yeah, perfect. So, thank you, Vasil. Thank you, Oleg. Yeah. We will see each other again. We will keep in contact with each other.
and anything I can do to help Oleg or you, Vasil, you just let me know, hit me up on DMs or whatever. Thank you and have a great day and a better year. We'll talk later. Дякую, будемо на зв'язку. Якщо щось буде потрібно від нього, там запостити, прорепостити, відзначити, звертайтеся, пишіть, він це зробить без проблем. Дякую. І до побачення. Дуже дякую. До побачення. Дякую вам. Appreciate. Bye-bye. Bye. See you, Manolo. Bye.